Okay, right. Have you taken this? తీసుకున్నారా? Right. సో ఫస్ట్ ఇవాళ వీళ్ళని ఒకసారి ఓవర్ తీసుకుందాము. ఓకే, వై వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ లైనెక్స్ గేట్ అండ్ విల్ సీ. ఫస్ట్, what is the role of a DevOps engineer? DevOps engineer, what is his role? What is on daily basis? What is his task to complete? Major. To create the server Yes. and then run the applications. Yes, ma'am. Cloud and travel. Yes, ma'am. Has to create a server and deploy a software in that server. Okay. After his major role is he has to make sure that app or software runs 24/7. Okay, what is major role? First, ఒక సర్వర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? ఆఫ్టర్ దట్ ఆ క్రియేట్ చేసిన సర్వర్ లో ఒక అప్లికేషన్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేయాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ రన్ చేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ అది అలానే రన్ అవుతున్నట్టు చూసుకోవడం కూడా డెవలప్స్ ఇంజనీర్ రోల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సర్వర్ తీసుకుందాము. ఇది ఒక సర్వర్ అనుకున్నాము. ఇది సర్వర్ అనుకుంటే ఇన్ దిస్ సర్వర్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ అన్ application here. Okay. Deploying a software nothing but deploying a software or application nothing but running a software or application in that server. In the server. Okay. First of all, what is server? Server and ఏంటి? Server అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? Any idea? No problem. I'll tell you. తెలుసా? చెప్పండి. Can we little more ఎక్కువ మంది హ్యాండిల్ చేసే తప్ప ఏదైనా అప్లికేషన్ చూడడానికి సర్వర్ డేటా చూడగలుగుతాయి, డేటా ఎవరెవరు ఎంతమంది వాడుతున్నారు, ఎలా వాడుతున్నారు, డీటెయిల్స్ అన్ని తెలిసి ఒక స్టోరేజ్. Okay, some parts are right. Yeah, no problem. That is very good. Okay, that is very good. Okay, but నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒకసారి చూద్దామా? ఓకే, ఫస్ట్ మీకు డేటా సెంటర్స్ తెలుసా? ఎంతమంది డేటా సెంటర్స్ తెలుసు? వాట్ ఈస్ అ డేటా సెంటర్? Data centers. What does data centers contain? No idea. Okay. So, at least word in our data center, word in our. No? హైదరాబాద్ కి డేటా సెంటర్స్ వస్తున్నాయి, డేటా సెంటర్స్ ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నాయి, న్యూస్ పేపర్స్ చూసారా? ఓకే, సో ఒక డేటా సెంటర్ ఇమేజ్ తీసుకుందాం మనము. ఓకే, వాట్ విల్ టేక్ అన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్ అండ్ విల్ సీ. Yeah. మీకు ర్యాక్స్ కనిపిస్తున్నాయా? దీస్ ర్యాక్స్, రైట్? వీటిని మనం అంటాం ర్యాక్స్ అంటాం. డేటా సెంటర్స్ లో వీటిని మనం అంటాం ర్యాక్స్. ఈ ఒక్కొక్క ర్యాక్ లో ఇలా దీన్ని స్టాక్ అంటాం. హారిజాంటల్ దాన్ని ఏమంటాం? ఈచ్ ర్యాక్ విల్ హ్యావ్ స్టాక్స్. ఆ స్టాక్ లో ఉన్న ఈచ్ కాంపోనెంట్ మనం ఏమంటాం? సర్వర్ అంటాం. ఈ ర్యాక్ లో ఉన్న ఈచ్ కాంపోనెంట్ మనం ఏమంటాం? సర్వర్. నథింగ్ బట్ మనకి డేటా సెంటర్స్ లో సింపుల్ మనకు అండర్స్టాండింగ్ అవ్వాలి అంటే దాన్ని మనం ఏమనుకుంటాం అంటే జస్ట్ సిపియూస్ అనుకుందాం. ఏమనుకుందాము? సిపియూస్ అనుకుందాం. ఓకే,
Nothing but data center contains CPUs. See the image clearly. మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంటాయి. These are all LAN wires. ఇక్కడ some fans, right? And the power cable. Power cables, LAN connection, everything. Just ఒక మీ అక్కడ CPU చూసుకుంటే CPU బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటి సేమ్. సో దీంట్లో కూడా మనకి ర్యామ్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, నథింగ్ బట్ జస్ట్ సిపియు అనుకోండి. ఓకేనా? ది డేటా సెంటర్స్ కంటైన్ వాట్ డస్ డేటా సెంటర్ కంటైన్స్ అంటే డేటా సెంటర్ కంటైన్స్ CPUs. ఓకే, ఆ CPUs ఫ్యూ హండ్రెడ్స్, ఫ్యూ థౌజండ్స్ అండ్ ఫ్యూ లాక్స్ లో ఎలా ఉంటాయి? ఇట్ విల్ మీన్ థౌజండ్స్ అండ్ లాక్స్. కొన్ని డేటా సెంటర్స్ లో 1000 ఉండొచ్చు, ఇంకొన్ని డేటా సెంటర్స్ లో లాక్స్ ఆఫ్ సిపియూస్ ఉంటాయి. ఓకే, అక్కడ నుంచి మనము సిపియూస్ ని రెంట్ చేసుకుంటాం. ఇన్ జనరల్ గా మనకి ఏమనుకుంటాం అంటే కంపెనీస్ ఏం చేసుకుంటాయి జనరల్ గా ఇక్కడ ఒక డేటా సెంటర్ లో రన్ అయ్యే సిపియూస్ ని ఇక్కడ రెంట్ చేసుకుంటారు. దట్ రెంటింగ్ సిపియూ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ సర్వర్. రెంట్ చేసుకున్న సిపియూ మనం ఏంటాం సర్వర్. నథింగ్ బట్ ఏదైనా అప్లికేషన్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ గా రన్ చేయాలంటే నాకు ఏం కావాలి? సర్వర్ గా. నథింగ్ బట్ మనం ఫిజికల్ గా మాట్లాడుకుంటాం కూడా మనం ఏం కావాలి? మనకు ఒక మొబైల్ ఫోన్ లో నేను ఒక యాప్ రన్ చేయొచ్చు, లేదా నా సిస్టమ్ లో యాప్ రన్ చేయొచ్చు. సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం కావాలి? సిపియూ కావాలి. నథింగ్ బట్ సమ్ మెషిన్, సమ్ కంప్యూటేషనల్ మెషిన్. మనకి ఫోన్ కూడా కంప్యూటేషనల్ మెషినే, సిపియూ కూడా కంప్యూటేషనల్ మెషినే. అలానే హియర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది కూడా మనకు కంప్యూటేషనల్ మెషిన్. ఈ కంప్యూటేషనల్ మెషిన్ లోనే మనము అప్లికేషన్ రన్ చేసుకుంటాం, నాట్ ఎనీవే. ఓకేనా? సో ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ తీసుకుందాం. విచ్ అప్లికేషన్? ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది కూడా ఒక సర్వర్ లో రన్ అవుతుంది. ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ అనేది కూడా ఒక సర్వర్ లో రన్ అవుతుంది. దాట్ సర్వర్ మైట్ బి ఎనీవేర్. అది బట్ ఆ డేటా సెంటర్ ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. యూరోప్ లో ఉండొచ్చు, అమెరికాలో ఉండొచ్చు, సింగపూర్ లో ఉండొచ్చు, బ్యాంకాక్ లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇండియాలో కూడా ఉండొచ్చు. ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. మనం అక్కడ రెంట్ కానీ ఏదన్నా ఒక సర్వర్ నుంచి ఏదన్నా ఒక నథింగ్ బట్ ఒక డేటా సెంటర్ నుంచి సర్వర్ ని రెంట్ చేసుకొని ఆ సర్వర్ నథింగ్ బట్ ఆ పీసీలో ఆర్ కంప్యూటర్ లో మనము ఒక అప్లికేషన్ ని రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ మీకు అన్ని వైర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. దట్ వైర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, ఈ ఈ సిపియు నుంచి ఈ సిపికి ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటాయి. అలానే ఒక గ్లోబల్ ఇంటర్నెట్ కూడా నథింగ్ బట్ ఒక ఇంటర్నెట్ కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, అది మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ సర్వర్ని రిమోట్ లెవెల్లో యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇంటర్నెట్ ఉండాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రిమోట్ డెస్క్టాప్ తెలుసా? రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఆర్ టీమ్ వ్యూయర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా ల్యాప్టాప్ రిపేర్స్ కానీ ఏదైనా చేశారా? ల్యాప్టాప్ రిపేర్స్ కానీ ఏదైనా చేయించారా ఎప్పుడన్నా? మీకు ఒక విండోస్ ఇష్యూ వచ్చి విండోస్ కస్టమర్ కేర్తో మాట్లాడారా? అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు? మీ యాక్సెస్ నథింగ్ బట్ వాళ్ళకి ఒక రిమోట్ ఒక డెస్క్టాప్ నథింగ్ బట్ ఒక అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేయించేసి సపోర్ట్ చేయించి మిమ్మల్ని వాళ్ళే మీ సిస్టమ్ ని హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఎంటైర్ థింగ్ అక్కడ నుంచి మీ సిస్టమ్ ని హ్యాండిల్ చేస్తారు. వాళ్ళే మన సిస్టమ్ ని అక్కడ చూస్తూ నథింగ్ బట్ దేర్ యాక్సెస్ ఆర్ కంప్యూటర్ అండ్ దే విల్ ఇన్స్టాల్ ది విండోస్. చూసారు ఎప్పుడన్నా? నథింగ్ బట్ ఏంటి? రిమోట్ కనెక్షన్స్. నథింగ్ బట్ మనము ఒక ల్యాప్టాప్ నుంచి కానీ ఒక మన మొబైల్ నుంచి కానీ ఆ సర్వర్ ని యాక్సెస్ ఐ కెన్ డూ. నథింగ్ బట్ వాటిని ఏమంటాం? వర్చువల్ గా కనెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి మెషిన్స్ ఏమంటాం? సర్వర్కి ఇంకో నేమ్ కూడా ఉంది. ఏంటి? వర్చువల్ మెషిన్. ఏముంది? వర్చువల్ మెషిన్. వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ వర్చువల్ మెషిన్? బికాస్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ దిస్ మెషిన్ దట్ నథింగ్ బట్ దిస్ సర్వర్ వర్చువల్ కాబట్టి దిస్ సర్వర్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, ఎందుకంటే మనం వాటిని వర్చువల్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. మన దగ్గర ఫిజికల్ గా లేదు ఆ సర్వర్ అనేది. మన దగ్గర ఫిజికల్ గా ఎక్కడో డేటా సెంటర్ ఎనీ రిమోట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ లో ఉంది. ఓకే, రిమోట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ లో ఉంది. మనం ఇక్కడ నుంచి దాన్ని వర్చువల్ గా మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. నథింగ్ బట్ ఆ పీసీని ఇక్కడ నుంచి హ్యాండిల్ చేస్తాం. డైరెక్ట్ గా మనము జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాము? మన పీసీ ఉంటే ఒక కీబోర్డ్ ఆర్ డెస్క్టాప్ కనెక్ట్ చేసేసి వీల్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. అవునా?
అక్కడ గేమ్ రన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సమ్ అదర్ అప్లికేషన్ అనేది డ్రాయింగ్ టూల్ అనేది ఓపెన్ చేసుకొని వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. అదే ఒక సర్వర్లో రన్ అయ్యే కంప్యూటర్ యాక్సెస్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఇంటర్నెట్, అండ్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి కనెక్షన్ చేయాలి. దెన్ వీ కెన్ యాక్సెస్ దట్ కంప్యూటర్ ఆర్ సిపియు. ఓకే, సో ఇలా డైరెక్ట్ గా డేటా సెంటర్స్ నుంచి కెన్ ఐ టేక్ రెంట్ ఆఫ్ సర్వర్? డైరెక్ట్ గా డేటా సెంటర్ నుంచి నేను రెంట్ చేసుకోవచ్చా? నో. డైరెక్ట్ గా ఒక డేటా సెంటర్ నుంచి నేను సర్వర్ ని రెంట్ చేసుకోలేను. వాట్ వీ నీడ్, వీ హ్యావ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అని ఉంటారు. ఎవరు? క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. షార్ట్ కట్ లో క్లౌడ్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మొత్తం మెయింటైన్ చేసే కంపెనీస్. క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మెయింటైన్ చేసే కంపెనీస్. దీని ఒక ఈ డేటా సెంటర్ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనుకుంటే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మెయింటైన్ చేసే కంపెనీస్. హూ ఆర్ దోస్? AWS. ఎక్కడి నుంచి AWS? ఫ్రమ్ విచ్ కంపెనీ? ఫ్రమ్ అమెజాన్. ఎస్ మ్యామ్. అలానే ఒక అజూర్ క్లౌడ్ కూడా తెలుసు కదా, అజూర్ AWS క్లౌడ్, అజూర్ క్లౌడ్, రైట్? అజూర్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్, రైట్? అలానే GCP ఫ్రమ్ ఎస్ గూగుల్. ఓకే, దెన్ లేటర్ వీ హ్యావ్ ఒరాకిల్ క్లౌడ్, అలానే ఒక ఆలీబాబా క్లౌడ్ కూడా ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇంకా సమ్ థర్డ్ పార్టీ ఎక్సెట్రా థర్డ్ పార్టీ చాలా ఉంటాయి. మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ లో ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, ఎంతమంది ఉన్నారు? ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. ఓకే, మొత్తం వరల్డ్ వైడ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా వాట్ ఈస్ క్లౌడ్, వాట్ ఈస్ ద డేటా సెంటర్, వాట్ ఈస్ సర్వర్? ఓకే, in data centers we can store the data, and also we can create server and we can run that server. Nothing but best example ఏంటో తెలుసా? యువర్ క్లౌడ్స్ కి, క్లౌడ్ కానీ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్ యూ టెల్? మనం రియల్ వరల్డ్ లో డైలీ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం రియల్ వరల్డ్ లో డైలీ యూస్ చేస్తున్నాం ఏదైనా టూల్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ. క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కి అట్లీస్ట్ గూగుల్. ఇది క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. క్లౌడ్ లో మనం స్టోర్ చేసేదానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. బ్యాకప్స్ అండ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ ఫోటోస్, లేకపోతే గూగుల్ డ్రైవ్. అది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మనం డే టు డే లైఫ్ లో మనం వాడుతూ ఉంటాం కదా, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు గూగుల్ ఫోటోస్ కానీ గూగుల్ డ్రైవ్ లో కానీ ఉన్న స్టోరేజ్ అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఇన్ విచ్ డేటా సెంటర్స్ ఆర్ ఇన్ విచ్ క్లౌడ్స్? అది గూగులే కాబట్టి జీసీపీలోనే స్టోర్ అవుతుంది. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? గూగుల్ కాబట్టి జీసీపీలోనే స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ మనం వాట్సాప్ కానీ యూట్యూబ్ లో కానీ కంటెంట్ అంతా హిస్టరీ కానీ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? క్లౌడ్ స్పేస్ లోనే స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వెబ్సైట్. మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది, రైట్? ఫ్లిప్కార్ట్ లో మీరు ఆర్డర్స్ పెడతారు, ఆర్డర్స్ హిస్టరీ కూడా ఉంటుంది. ఆ హిస్టరీ అనే డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది? లేకపోతే మీ ప్రొఫైల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? మై ఆర్డర్స్ అనే ట్యాబ్ ఉంది కదా, దానికి బ్యాక్ ఎండ్ డేటా ఉండదు కదా, అతను ఒక స్టోరేజ్. ఆ డేటా స్టోరేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సమ్ క్లౌడ్స్. అతను కూడా ఒక డేటా సెంటర్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెబ్సైట్ ని డేటా సెంటర్ రన్ చేస్తాం. సో దాని వెబ్సైట్ లో ఉన్న డేటా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? క్లౌడ్ లో డేటా సెంటర్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమవుతుంది? అవుతే ఆన్లైన్ అర్థమవుతుంది. రైట్. మనకు తెలుసు, మనకు ఇప్పుడు ఒక మెషిన్ తీసుకున్నాం, ఆ మెషిన్ అయితే ఒక సర్వర్ తీసుకున్నాం, ఆ సర్వర్ ని మనము క్లౌడ్ లో రన్ చేస్తున్నాం, రైట్? ప్రతి ఒక్క మెషిన్ కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది కావాలి. వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక మెషిన్? ప్రతి ఒక్క సాఫ్ట్వేర్, ప్రతి ఒక్క మెషిన్ కు సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. వెరీ వెల్. ప్రతి ఒక్క మెషిన్ కి మనకి ఏం కావాలి? బేసిక్ దాన్ని నథింగ్ బట్ ఆ మెషిన్ ఆపరేట్ చేయడానికి మనకి ఏం కావాలి? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నథింగ్ బట్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కావాలి ఆ మెషిన్ ఆపరేట్ చేయగలరు.
నథింగ్ బట్ మనకి నా దగ్గర ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఎస్ నో, నా దగ్గర ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఈ ల్యాప్టాప్ లో నా హార్డ్వేర్ కంటెంట్స్ ఏంది? ఈ డిస్ప్లే, ఈ కీబోర్డ్స్, ఈ టచ్ ప్యాడ్. ఎస్, మనం ఈ మౌస్ చూస్తున్నారా? ఈ టచ్ ప్యాడ్ కానీ, ఈ పెయిన్ చూస్తున్నారా మీరు? యూనో, ఛార్జింగ్ పాయింట్ కానీ, అలానే యూఎస్బి పాయింట్ కానీ, హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటి? హార్డ్ డ్రైవ్స్ అది మనం ఒక హార్డ్వేర్ డివైజెస్ కదా అన్ని. దీనిలో ఉన్న ర్యామ్ కానీ, దీనిలో ఉన్న స్టోరేజ్ కానీ, దీనిలో ఉన్న బ్యాటరీ కానీ, అన్ని ఒక హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్. ఈ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి టు ఆపరేట్. ప్రతి ఒక్క హార్డ్వేర్ ఎంటిటీస్ అన్నింటినీ కూడా ఒక సింగిల్ ఎంటిటీ కానీ, అది కూడా ఒక సింగిల్ మెషిన్ లాగా రన్ అవ్వాలంటే వాట్ ఐ నీడ్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సిమిలర్ మన ఫోన్స్ కూడా. మన ఫోన్స్ లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి? ఆండ్రాయిడ్. అదే ఐఫోన్ లో అయితే iOS. అదే యాపిల్ కంప్యూటర్స్ లో అయితే మ్యాక్ ఓఎస్. అంటే మనం నార్మల్ కంప్యూటర్స్ లో అయితే వాట్ ఇస్ ఓఎస్? విండోస్. సో ప్రతి ఒక్క మెషిన్ ఆపరేట్ చేయడానికి వాట్ వి నీడ్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వి నీడ్. Operating system. What does operating system do? It integrates all hardware components and run as one single machine. Nothing but we operate the machine in an operating system. Okay. మెషిన్ ఆపరేట్ చేయడానికి we need an operating system. ఎందుకంటే మనకు ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది, అదే మెషిన్ కి బైనరీ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మనకు బైనరీ లాంగ్వేజ్ లో అన్ని టైప్ చేయలేం. కాబట్టి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఉంది. ఓకే, నథింగ్ బట్ ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయని ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దట్ అప్లికేషన్, సెలెక్ట్. అప్పుడు ఏమైతే అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. అది ఎంత ఇలా ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది ఒక హార్డ్వేర్ కి? నథింగ్ బట్ దీనిలో ఉన్న మెషిన్ లోకి. నథింగ్ బట్ ఇంటెల్ ఒక ప్రాసెసర్ లో కానీ, ర్యామ్ కానీ, హార్డ్వేర్ కానీ ఎలా ఎలా తెలుస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆప్షన్. అది కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న కమాండ్స్ వరకు. ఓకే, what are the best examples for the operating system? Windows, Linux, Unix, iOS, yes, Android, okay, and Mac OS. And similarly we have ఎంతమంది వన్ ప్లస్ వాడుతున్నారా? వన్ ప్లస్ లో ఉండే ఓఎస్ ఏంటి? ఆక్సిజన్ ఓఎస్. వాళ్ళు సపరేట్గా చూసిన. ఓకే, సిమిలర్ గా ఇంకా ఎక్స్ట్రా చాలా ఉంటాయి ఇంకా. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ దెర్ ఆర్ మెనీ మోర్. ఒక లైనక్స్ లోనే ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక లైనక్స్ లోనే ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు నేను లైనక్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే, వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఈ మెషిన్ నథింగ్ బట్ ఇది కూడా ఒక మెషినే కదా. దిస్ ఆల్సో సమ్ మెషిన్. ఇట్ ఆల్సో నీడ్ సమ్ ఓఎస్ టు ఆపరేట్. అది కూడా ఒక మెషిన్, అది కూడా ఒక సిస్టమ్, అది కూడా ఒక కంప్యూటర్, ఒక డేటా సెంటర్. ఆ కంప్యూటర్ నథింగ్ బట్ అక్కడ కూడా ర్యామ్ ఉంటుంది, అక్కడ కూడా ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, అక్కడ కూడా హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా మన కింద కేబుల్స్ చూసాం, ఇవన్నీ కూడా హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్. సో దాన్ని కూడా రన్ చేయడానికి ఆల్సో నీడ్ అండ్ వాట్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. లైనక్స్ ఎందుకంటే చెప్తాను. సో టు రన్ ఏ సర్వర్ we need an it can be Linux, Windows, etc. Okay, Linux అన్నా ఉండొచ్చు, అలానే విండోస్ అన్నా ఉండొచ్చు. But why only
Linux. Why not Windows? Can we operate server using Windows? Yes, we can absolutely run. Yes, we can absolutely. Run a server using Windows. Okay. Yes, sir. Yes. Good morning. Good morning, sir. మా DevOps మీద అన్నలో జాబ్లు వచ్చినాయి కదా, కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాలి. Yes. Congrats. సార్ ఒకసారి Hi students. ఇవాళ DevOps లో ఒక 2 members కి 3 members కి 3 members కి జాబ్ వచ్చాయి. ఓకేనా? మీరేమైనా అడగాలనుకుంటున్నారా? క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మీరు అడగాలనుకుంటున్నారా? వాట్ ఇస్ ప్యాకేజ్ కానీ, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు కానీ, వాట్ ఇస్ రీడింగ్ కానీ? Startup money we join as an intern. Based on performance, they will take as full time or they can experience. not yes, they give you monthly ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. Which one, bro? DevOps engineer. cloud operations. Congratulations. Thank you. Yeah. Thank you guys. All the best for your new journey. సో ఓకే, ఒక విండోస్ తో నేను సర్వర్ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఎస్, ఐ కెన్ అబ్సల్యూట్లీ ఆపరేట్ ఏ సర్వర్ యూజింగ్ ది విండోస్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, బట్ వరల్డ్ వైడ్ లో ప్రతి ఒక్క సర్వర్లో, బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఓకే 90% or else 90 to 95% of servers in the world use Linux based OS only. Linux based operating system. Okay. So reality 90 to 90% of this worldwide లో సర్వర్స్ లైనక్స్ అనే ఓఎస్ వాడుతుంది. సో అది లైనక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్. సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి చూద్దాం. But why only Linux? Why not Windows? Is the question next. Okay. You can have your sweet. Okay. So Linux ఏదైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటేనే they are using that much. Yes or no? So what are the advantages? We'll discuss. First of all, Linux is a very fast processing OS. Very fast processing OS. What does it mean? Speed. But ఏదన్నా ఆపరేషన్ ని చేయాలంటే when compared to Windows, it is very much faster.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మూవీస్ చూస్తుంటారు కదా జనరల్గా. సో మీకు ఏదైనా మూవీ నచ్చింది, ఆ మూవీని మీరు ఒక 4Kలో డౌన్లోడ్ చేశారు. సో అరౌండ్ 6 GB ఆర్ 8 GB అయిపోయింది. ఎంత? 6 GB ఆర్ 8 GB ఏదైనా డౌన్లోడ్ అయిపోయింది ఫైల్. సేమ్ అగైన్ మీ ఫ్రెండ్ వచ్చి దాన్ని మీరు మూవీ చూడాలనుకుంటుంది. మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు? యూ విల్ టేక్ సమ్ పెన్ డ్రైవ్ అండ్ యూ విల్ ట్రై టు కాపీ దట్ సేమ్ అదే మూవీని మీరు పెన్ డ్రైవ్ లో కాపీ చేయాలి. జనరల్ విండోస్ ఎంత టైం పడుతుంది ఒక మూవీని? 30 minutes అట్లీస్ట్. అంత జీబీ స్టోరేజ్, సమ్ 15 to 30 minutes డిపెండింగ్ అపాన్ ద. దీనిలో కూడా ప్రాసెసింగ్ i3 i5 i7 బట్టి డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రాసెసింగ్ అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ర్యామ్. ఇట్ ఆల్సో స్పీడ్ వేరీస్, బట్ ఇన్ జనరల్ 10 to 15 minutes ఇట్ విల్ టేక్. అది మీరు i7 చేసుకున్నా సరే, i9 అయితే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్, బట్ i7 లో తీసుకుంటే ఇట్ విల్ సమ్ అరౌండ్ 10 to 15 minutes తీసుకుంటుంది అంత జీబీగా. అదే మీరు సేమ్ అదే ఆపరేషన్ లైనక్స్ లో చేస్తే, లైనక్స్ బేస్ ఓఎస్ లో ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 2 to 3 minutes. ఎంత మినిట్స్? జస్ట్ 2 to 3 minutes లో కాపీ అయిపోతుంది. ఓకే, 6 GB ఆర్ 8 GB, ఫ్యూ మినిట్స్ దాట్ ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్. అదే మీరు 6 GB ఆర్ 8 GB ఫైల్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటే విండోస్లో ఎంత టైం పడుతుంది డిలీట్ చేయాలనుకుంటే? డిలీట్ కూడా టైం తీసుకుంటుంది. జీబీ 6 GB అంట, 6 GBకి ఎంత? ఏది 1 to 2 minutes. అది మీరు లైన్ వచ్చే ఫ్యూ సెకండ్స్ అయిపోతుంది, విత్ ఇన్ 1 ఫ్యూ సెకండ్స్. i5 i7 సిమిలర్. ఓకే, సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ అంటాం. ఓకే, అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, Linux is more secure OS compared to Windows. Linux is more secure OS compared to Windows. Okay. What kind of securities? You think about first login. లాగిన్ లో హై అండ్ ఎన్క్రిప్షన్స్ యూస్ చేస్తాం. సమ్ 256 బిట్స్ కానీ ఇంకా ఎక్కువ బిట్స్, జస్ట్ 256 బిట్స్. ఇప్పుడు హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ 256 బిట్ ఎన్క్రిప్షన్ యూస్ చేస్తుంటాం. ఓకే, నేను సర్వర్ లాగిన్ అయ్యి. అలా కాకుండా ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే, మన బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆండ్రాయిడ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు ఆండ్రాయిడ్ మోర్ సెక్యూర్ లేకపోతే మ్యాక్ ఓఎస్ నథింగ్ బట్ ఐఓఎస్ మోర్ సెక్యూర్? ఐఓఎస్ మోర్ సెక్యూర్. ఎందుకు? ప్రైవసీస్, ఇంకా అలానే ఎలాంటి థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ కూడా డౌన్లోడ్ చేస్తుంది, అందుకు అది మోర్ సెక్యూర్. సిమిలర్ లైనెక్స్ కూడా అంతే. ఒక సర్వర్ లో ఇట్ వోంట్ అలౌ ఎనీ థర్డ్ పార్టీ డౌన్లోడ్స్. ఓకే, థర్డ్ పార్టీ డౌన్లోడ్స్ అనేది ఉండదు ఒక సర్వర్ లో. ఓకే, Linux is very lightweight. OS. Linux అనేది లైట్ వెయిట్ ఓఎస్. లైట్ వెయిట్ ఓఎస్ అంటే నథింగ్ బట్ occupies less storage. Okay, Linux is very lightweight OS, occupies less storage. మీకు జనరల్ గా విండోస్ అనే ఒక లైసెన్స్, విండోస్ ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అరౌండ్ ఎంత? అంత తీసుకోదు, అరౌండ్ 3 to 5 GB తీసుకుంటుంది ఒక విండోస్ ఓఎస్. అన్ని డ్రైవ్స్ కలుపుకుంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఓఎస్ అయితే 3 to 5 GB. ఎంత? 3 to 5 GB ఆక్యుపై చేసుకుంటాం. అదే లైనక్స్ అయితే ఐ కెన్ రన్ ఇన్ జస్ట్ ఒక 200 MB ఐ కెన్ రన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కూడా అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి. ఏం ఎగ్జాంపుల్? ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి. ఓకే,
ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ని రన్ కావాలంటే మనకు మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. మనం సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటాం కదా, మినిమం సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేయడానికి మనకి మినిమం సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్. అలా రన్ చేయడానికి దీనికి ఏంటి, ఒక 4 GB ర్యామ్, 4 GB ఆఫ్ ర్యామ్, అలానే సమ్ 20 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ కావాలి అనుకోండి. ఎంత? 20 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రియల్ టైంలో ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి స్టోరేజెస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక విండోస్ ఓఎస్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. విండోస్ ఓఎస్ రన్ చేయాలంటే నాకు ఏం కావాలి, ఎంత స్పేస్ కావాలి నాకు? మరి అది కూడా డిపెండ్స్ అపాన్ ది వర్షన్. అదే విండోస్ ఓఎస్ అయితే అరౌండ్ 4 to 5 GB అనుకుందాం. ఎంత? 4 to 5 GB ఇట్ విల్ ఆక్యుపై. ఓకే, ఈ 4 to 5 GB ఎంత? అది ఎంత ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 20 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్? దట్ వన్ మనం ఏంటి, మన అప్లికేషన్ రన్ చేయాలని నేను 20 GB అని తీసుకున్నాను. కానీ దీనిలో ఓఎస్ ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుంది? సమ్వేర్ అరౌండ్ 20% to 25% ఆఫ్ స్టోరేజ్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో నేను తీసుకున్న స్టోరేజ్లోనే జస్ట్ 20 to 25% ఆఫ్ జస్ట్ నా ఓఎస్ రన్ చేయడానికి నేను తీసుకుంటున్నాను, విండోస్ రన్ చేసుకుంటాను. అవునా? విచ్ ఇస్ ఏ వేస్ట్ ఆఫ్ రిసోర్స్. అదే నేను మళ్ళీ ప్రాపర్గా నా అప్లికేషన్ మొత్తం 100% ఎఫిషియన్సీతో రన్ అవ్వాలంటే హ్యావ్ టు యాడ్ అనదర్ 5 GB. హ్యావ్ టు యాడ్ అనదర్ 5 GB. మనం ఇదంతా రెంట్ చేసుకుంటున్నాం, అవునా? సో 5 GB కూడా హ్యావ్ టు పే ద రెంట్, అవునా? అలానే ఇది కాకుండా జస్ట్ నేను 20 GB దాంట్లో రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అప్పుడు ఏమైపోద్ది? స్టోరేజ్ తక్కువ అయిపోద్ది. నథింగ్ బట్ నా అప్లికేషన్ అనేది తక్కువ ఎఫిషియన్సీతో రన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ఫోనే ఉందనుకో, ఫోన్ కానీ CPU కానీ ఉంది, స్టోరేజ్ నిండిపోతే ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది అప్లికేషన్ ఆర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దట్ మెషిన్? హ్యాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆర్ స్లో వర్క్ అవుతుంది. సిమిలర్ ఇది కూడా ఒక మెషిన్. ఒక సర్వర్ కూడా ఒక మెషిన్. ఇక్కడ కూడా స్టోరేజ్ ఫుల్ అయిపోతే ఇట్ విల్ ఆపరేట్ వెరీ స్లో. అవును, సర్వర్ స్లో అయితే నాకు యాక్చువల్ వెబ్సైట్ కూడా అక్కడ స్లో అయిపోతుంది. జనరల్ స్లో వెబ్సైట్స్ ఉంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేస్తారా? ఎనీ యూజర్? నో, దే వోంట్, దే విల్ రిగ్రెట్. సో నా ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో మన యూట్యూబ్ వీడియోస్ హ్యాంగ్ అవుతూనే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఫ్రస్ట్రేషన్. సో సిమిలర్ కూడా ఇక్కడ కూడా అంతే. అదే నేను లైనెక్స్ అనే సిస్టమ్ తీసుకుంటే హౌ మచ్ ఇట్ విల్ ఆక్యుపై? లైనెక్స్ ఓఎస్ అయితే జస్ట్ 200 MB, జస్ట్ ఒక 200 MB తోని ఇన్ ఎంబీ. వాట్ ఇస్ సీ ద డాస్టిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ విండోస్ అండ్ లైనెక్స్? అది కూడా ఏదంటే అంటున్నాను నేను, నార్మల్ విండోస్ ప్రో వర్షన్ మాత్రమే. అదే ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్ అయితే ఇట్ విల్ హ్యావ్ అనదర్ 6 to 8 GB వరకు కూడా వెళ్తుంది. 8 GB వరకు కూడా వెళ్తుంది, సేమ్ విండోస్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ స్టోరేజ్. నెక్స్ట్, ఇది ఒక ఇన్నే 3 అంటే లేదు, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్. లైనెక్స్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్. ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్? ఓపెన్ సోర్స్ టూల్. నథింగ్ బట్ ఎంత ఓపెన్ సోర్స్ అంటే మ్యామ్ ఓకే, ఇంకా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అంతే కదా, మెయిన్ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఆ తర్వాత యాక్సెసిబిలిటీ. ఓకే, లైనక్స్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్, బట్ విండోస్ ఓపెన్ సోర్సా? నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక విండోస్ ప్రో వర్షన్ లైఫ్ టైం యాక్సెస్ ఆర్ లైఫ్ టైం లైసెన్స్ అనుకోండి. ఓకే, లైఫ్ టైం లైసెన్స్ ఫర్ 1 యూజర్. అది 1 యూజర్ అంటే అది కూడా ఫర్ 1 సిస్టమ్ అని అర్థం. ఓకే, ఎంత ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు? దే విల్ ఛార్జ్ అరౌండ్, ప్రో వర్షన్ అయితే దే విల్ ఛార్జ్ అరౌండ్ సమ్ 5 to 6K, 5 to 6,000. ఎంత? 5 to 6,000 దే విల్ ఛార్జ్. అది ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్ అయితే అదే సిమిలర్గా ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్ అయితే విండోస్ ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్
అరౌండ్ 15K వరకు ఉంటుంది. ఎంత? నథింగ్ బట్ 15,000 ఉంటుంది. మనకి ఏదైనా అప్లికేషన్ 1 సర్వర్ రన్ అవుద్దా? నో. ఎన్ని ఉంటాయి? ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 సర్వర్స్ తీసుకోండి. అజ్యూమ్ 100 సర్వర్స్ పర్ అప్లికేషన్. సో అప్పుడు ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది? 15 lakhs వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది. ఎంత? 15 lakhs. జస్ట్ నా ఓఎస్ రన్ చేసుకోవడానికి నేను ఎంత స్పెండ్ చేయాలి? 15 lakhs స్పెండ్ చేయాలి ఒక 100 సర్వర్స్, విచ్ ఈస్ ఏ వెరీ హ్యూజ్ బర్డెన్ ఆన్, అది బట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇవన్నీ హ్యూజ్ బర్డెన్ ఆన్ కంపెనీస్. అదే నాకు లైనెక్స్ అయితే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, జీరో ఎక్స్పెండిచర్. నేను 15 lakhs స్పెండ్ చేసి నేను ఇంకా 5 GB ఎక్స్ట్రా కొనుక్కోవాలి మళ్ళీ ఒక క్లౌడ్ నుంచి, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ ఆక్యుపై 3 to 5 GB. మళ్ళీ మళ్ళీ విండోస్ కూడా రన్ చేయాలి. such an all major డిసడ్వాంటేజెస్. సో మేజర్గా మనకు లైనెక్స్ ఎందుకు వాడుకుంటాం 95% మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ అంటే బికాస్ దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్. ఫస్ట్, ఇట్ ఇస్ వెరీ ఫాస్ట్. తర్వాత మోర్ సెక్యూర్, లైట్ వెయిట్ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్. మెయిన్లీ దీస్ టూ, లాస్ట్ two, లైట్ వెయిట్ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్, హ్యావ్ ది USPs ఫర్ ది లైనెక్స్. ఓకే, సో అందుకు మనము లైనెక్స్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, నథింగ్ బట్ యా జనరల్గా 90% ఆఫ్ ది 90% అందరు సర్వర్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేర్చుకోవాలి. సో యాజ్ ఎనీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా మనం ఏదైనా సర్వర్లో వర్క్ చేసుకుంటే నాట్ ఓన్లీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఎనీ డెవలపర్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా అబౌట్ లైనెక్స్. లైనెక్స్ అనేది బేసిక్ ఉండదు ప్రతి ఒక్క డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కానీ డెవలపర్ కానీ. ఓకే, సో దిస్ అబౌట్ టుడే. ఓకే.